Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se vini në Gazetë, ku sot do të jemi së bashku me ambasadoren e Izraelit në Kosovë, shkëlqësinë e saj Tamar Ziv, për të folur rreth zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme dhe një armëpushimi të njoftuar nga presidenti amerikan Donald Trump, një armëpushim i cili nuk u respektua nga Irani, i cili i pari goditi Izraelin, e më pas Izraeli është betuar se do të ketë një kundërpërgjigje të fuqishme. Krejt kjo pas pak për një intervistë që ne kemi realizuar gjatë ditës, ndërkaq që si zakonisht Gazeta fillon me lajmet e ditës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka folur sot gjatë një përurimi për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës, derisa kryeministri në detyrë Albin Kurti u shpreh se ndryshe nga praktikat demokratike, opozita në Kosovë nuk po përpiqet të shkurtojë mandatin e qeverisë, por përkundrazi po e zgjat atë. Në seancat konstituive nuk po e flet as edhe një fjalë. Por gjatë ndonjë përurimi, nuk heziton që aty t'ju ndalet media dhe të flet për konstituimin e kuvendit të Kosovës. I pyetur se pse nuk po flet para apo pas seancave të kuvendit, ai u shpreh se atje është njëri nga 48 deputetët e subjektit fitues, ndërsa këtu është kryeministër në detyrë. Jam njëri nga 48 deputetët e subjektit fitues, kaq. Ndërkaq këtu jam si kryeministër në detyrë. Kurti u shpreh se ndryshe nga praktika demokratike, opozita në Kosovë nuk po përpiqet të shkurtojë mandatin e qeverisë, por përkundrazi po e zgjat atë. Çdo opozitë demokratike përpiqet që t'ja shkurtojë mandatin qeverisë. Përveç opozitës kosovare, e cila siç jeni dëshmitar të gjithë ju, po ja zgjat mandatin. Tutja i tha se sa më shpejt që të konstituohet kuvendi me votim të fshehtë për kryesin, aq më shpejt do të mundet të formohet edhe qeveria e re. Sa më parë që i formojmë institucionet e reja duke themeluar kuvendin, do të jetë edhe më mirë për Kosovën si shtet. Edhe pse kryeministër në detyrë, ai ka thënë se po përmbush obligimet e tij duke mos munguar në asnjë vazhdim të seancës konstituive të kuvendit. Por që zgjedhje për të dalë nga ky ngerç politik nuk ka përmbushur ende. Seanca e radhës e 37-a me radhë do të mbahet nesër. Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, sot ka pritur në takim të dërguarin e posaçëm të mbretërisë së Norvegjisë për Ballkanin Perëndimor, Eirik Nestas. Sipas njoftimit të presidentës, gjatë takimit u diskutua për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe rajon, marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Norvegjisë, si dhe për rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme norvegjeze në rrugën e Kosovës drejt integrimit euro-atlantik. Presidenti Osmani ka shprehur mirënjohjen e saj për përkrahjen e pandërprerë që Norvegjia i ka dhënë Kosovës në secilën fazë të shtetëndërtimit, duke theksuar se kjo mbështetje është kyçe në përpjekjet e vazhdueshme për integrim në strukturat euro-atlantike. Në këtë kontekst, presidentja Osmani ka analizuar rëndësinë që Kosova të bëhet sa më parë anëtare e Këshillit të Evropës, si dhe të ecë përpara në procesin e integrimit euro-atlantik, është thënë në njoftim. Gjatë takimit është diskutuar gjithashtu edhe për tema të tjera me interes të përbashkët ndërmjet dy vendeve, si dhe është riafirmuar përkushtimi për thellimin e më temë të partneritetit ndërmjet Kosovës dhe Norvegjisë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka nënshkruar vendimin për caktimin e masave mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport me qëllim të mbrojtjes të konsumatorëve dhe konkurrencës së ndershme në tregun vendor. Gjatë kësaj të marte, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka nënshkruar vendimin për caktimin e masave mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport. Kjo për qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve dhe konkurrencës së ndershme në tregun vendor. Në njoftimin e këtij dikasteri, thuhet se ky vendim është si rezultat i mbikëqyrjes së vazhdueshme të tregut të naftës përmes evidencave të përditshme të doganës së Kosovës dhe raporteve nga ana e Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut.
Përmes këtij vendimi të sotëm, që hyn në fuqi një ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, parashihet mbikëqyrje e shtuar inspektuese nga Inspektoriati i Tregut në bashkëpunim me doganën dhe administratën tatimore. Tutje në njoftim thuhet se shitja e naftës me shumicë shkon deri në 2 eurocent për litër, kurse shitja me pakicë deri në 12 eurocent për litër. Ndërkohë kryetari i naftëtarëve të Kosovës Fadil Berjani, përmes një postimi në Facebook, njoftoi se çmimet e naftës kanë filluar të bien edhe në Kosovë, teksa tregoi edhe për shumën e çmimeve aktuale. Pas marrëveshjes për armëpushim mes Iranit dhe Izraelit, tensionet janë ulur dhe çmimet e naftës kanë filluar të bien. Tregjet nuk po e shohin më si të afërt rrezikun për një luftë të madhe apo mbylljen e ngushticës së Hormuzit, që është rrugë kyçe për furnizimin me naftë. Prodhimi i lartë nga SBA dhe kërkesa më e dobët nga Kina dhe Europa po e shtyejnë çmimin edhe më poshtë. Por nëse armëpushimi prishet ose ka ndonjë sulm në zonat e naftës, çmimet mund të rriten sërish shumë shpejt. Çmimet aktuale në Kosovë janë dizel 1,24 cent deri në 1,32 cent, ndërsa benzin 1,23 cent deri në 1,31 cent. Ndryshe, sipas kësaj ministrie, ky vendim siguron konkurrencë të ndershme dhe mbrojtje të konsumatorëve në tregun e Republikës së Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, mbrëm ka thënë se është arritur një armëpushim midis Izraelit dhe Iranit, por as brenda 3 orëve është shkelur marrëveshja për armëpushim nga të dyja vendet. Vetëm disa minuta pasi deklaroi se Izraeli dhe Irani e kanë shkelur këtë marrëveshje të armëpushimit, presidenti amerikan përmes një shkrimi në rrjetin social Truth e ka paralajmëruar Izraelin që të mos lëshojë më bomba në drejtim të Iranit. U bën 12 ditë që kur ka filluar lufta në mes të Izraelit dhe Iranit. Mbrëm përmes një postimi, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar një arritje të marrëveshjes mes Iranit dhe Izraelit. Ai përmes këtij postimi ka thënë se është rënë dakord plotësisht midis Izraelit dhe Iranit që do të ketë një armëpushim të plotë dhe totale. Urimet të gjithëve është rënë dakord plotësisht midis Izraelit dhe Iranit që do të ketë një armëpushim të plotë dhe totale për 12 orë, në të cilin pikë lufta do të konsiderohet e mbaruar. Por pa shkuar as 24 orë nga lajmërimi për armëpushim në mes dy vendeve, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar të martën se të dy vendet, si Izraeli ashtu edhe Irani, e kanë shkelur marrëveshjen e dakorduar disa orë me parë të armëpushimit. Ai ka shprehur pakënaqësi veçanërisht ndaj Izraelit. Duke folur për gazetarët para se të nisej për në samitin e NATO-s në Hag të Holandës, Trump ka thënë se Izraeli sulmoi menjëherë pasi pranoi marrëveshjen. E vetëm disa minuta pasi deklaroi se Izraeli dhe Irani e kanë shkelur marrëveshjen e armëpushimit, presidenti amerikan përmes një shkrimi në rrjetin social Truth Social e ka paralajmëruar Izraelin që të mos lëshojë më bomba në drejtim të Iranit. Izrael mos i gjuaj ato bomba, nëse bën, atëherë do të jetë shkelje e madhe, kthej pilotët në shtëpi tani. Ky armëpushim i cili u lajmërua mbrëm nuk ka zgjatur as 2 orë. Zyra e rregullatorit për energji ka konfirmuar se nuk e ka pezulluar vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Ky reagim erdhi pas njoftimit të gjykatës komerciale të Kosovës, e cila të hënën ka njoftuar se ka pezulluar ekzekutimin e një njoftimi të zëres që ndalonte një kompani të caktuar të furnizohej përmes shërbimit universal. Në këtë rast, gjykata ka provuar si të bazuar kërkesën e paditësit për shtyrjen e ekzekutimit të njoftimit të zërejës, është thënë në vendimin e gjykatës komerciale, teksa zërej ka sqaruar se ky është një rast individual që lidhet me një kompani të veçantë dhe nuk ndikon në të gjitha bizneset. Njoftimi për daljen në tregun e hapur është dërguar të gjitha bizneseve që kanë mbi 50 të punësuar ose qarkullim vjetor mbi 10 milion euro. Këto kompani, sipas vendimit të zërejës, që nga data 1 qershor janë të obliguara të zgjedhin vetë furnizuesin e energjisë elektrike në tregun e lirë.
Zëdhënësi i korporatës energjetike të Kosovës, Skënder Bucolli, ka thënë se aktualisht KEK është duke operuar me pothuajse 50% të kapaciteteve. Të martën, në emisionin e adresa ankesave, Bucolli ka thënë se aktualisht janë në funksion njësia B, tërmet centralit Kosova B me 260 MW dhe njësia A5 me 130 MW në Kosovën A. Natyrisht, ne kemi në funksion njësin B të tërmet centralit me 260 MW dhe njësinë A5 me 130 MW, jemi maksimalisht duke operuar me njësitë tona. Fatkeqësisht po dëgjojmë deklarata se dikush po i gëzohet rënies së njësive, është fatkeqësi kjo duke marrë parasysh kushtet e rënda që i kanë punëtorët dhe angazhimin maksimal që i japin 24 shtatë. Pra, sipas janë duke punuar me 3 ndërime. Tutje, Bucolli ka thënë se KEK-u punon maksimalisht për të prodhuar, teksa shtonë se nuk është përgjegjësi e KEK-ut furnizimi konsumatorit të fundit. Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në vushtri ka reaguar pas vendimit të organit shqyrtues të prokurimit që ka shpallur të kundërligjshëm tenderin 4.98 milion euro të komunës së Vushtrisë për asfaltimin e rrugëve në qytet dhe në fshatra. Sipas LDK-s, ky vendim konfirmon qartë shkeljet ligjore dhe praktika diskriminuese të ndjekura nga komuna në procesin e tenderimit, duke dëmtuar konkurrencën dhe favorizuar operatorë të caktuar. LDK i ka bërë thirrje prokurorisë themelore në Mitrovic që të nisë hetimet penale pa vonesë për të vënë përpara drejtësisë të gjithë zyrtarët që kanë marrë pjesë në hartimin dhe aprovimin e këtij tenderi të dyshimtë. Tenderet publik nuk janë pronë private, kur ato keq përdoren për interesa të ngushta apo klientelista, atëherë nuk kemi të bëjmë me zhvillim lokal, por me korrupsion të pastër, është thënë në reagimin zyrtar të LDK-s në vushtrim. E të ndëruar shikues, kaq kishim sa i përket lajmeve që kishim përgatitur për t'i transmituar dhe lexuar sot në Gazetë, teksa ju lëm intervistën që kemi realizuar sot së bashku me ambasadoren e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv. E të ndëruar shikues, tashmë jemi në një faqe tjetër të Gazetës, se sot do të jemi së bashku me ambasadoren e Izraelit në Kosovë, shkëlqësinë e saj Tamar Ziv, me të cilën do të flasim rreth zhvillimeve të fundit dhe rreth asaj se çfarë po ndodh në lindjen e mesme, qëndrimin zyrtar të Izraelit, kur flasim për konfliktin që ka me Palestinën dhe me Iranin, ku për këtë të fundit presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se ka një marrëveshje për armëpushim dhe ka bërë një thirrje për të dy palët që ta respektojnë fuqishëm këtë marrëveshje, teksa ka pasur raportime se e njëjta kjo marrëveshje është shkelur nga Irani, i cili ka goditur Izraelin sot. Për këtë dhe më shumë do të bëjmë një intervistë dhe do të kuptojmë më shumë nga vetë ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv. Your Excellency, Ambassador Ziv, thank you for being with us. Thank you for being on Channel 10. Thank you for having me here this morning. I'm going to start this interview with the recent developments when it comes to the ceasefire agreement that the U.S. President Trump announced that there is a ceasefire agreement, and he asked to be fully respected. But now we saw some reports that this agreement is being violated. How do you see this? Well, you know, we were all very happy to see President Trump's declaration of a ceasefire, which was supposed to enter into force at 7 a.m. this morning in Israel. But unfortunately, about 3 hours afterwards, 2 missiles were launched from Iran to the north of Israel. So it seems that the Iranians are not respecting this ceasefire agreement and want to continue additional operations. We saw the U.S. involvement, Ambassador Ziv. It has even struck Iran's nuclear facilities. How do you assess all this role that the U.S. has when it comes to forming Israel's security strategy, especially in relation to Iran and Palestine? Well, the United States took a world leadership role in their decision to intervene and to bomb the 3 nuclear sites, Fordo and the other 2.
I think that the United States didn't only assist Israel in preserving its security, but also did an amazing job in improving world security. Iran is a menace, it is a danger, not only to Israel, it is a danger to the whole free world. And as you probably know, we had two goals when we set out at this operation. One of them was to eliminate the danger of a nuclear weapon being created and potentially being used against Israel. And the second extremely dangerous issue was the ballistic missiles threat, because Iran has a huge amount of extremely large and dangerous and accurate ballistic missiles. We've been seeing the results of the missile attacks here in Israel with the horrible destruction that each and every one of these missiles create. So having such a huge program with tens of thousands of missiles that they were planning to produce and thousands that they already have was actually assisting the world to become a safer place, because these ballistic missiles don't only arrive in Israel. They have a range of 4,000 kilometers, meaning that they cover the whole area of Europe. And one can really ask, why does the Iranian regime decide to develop ballistic missiles that have a range of 4,000 kilometers? Why do they also want a range which will cover all of Europe? So, Ambassador, when we talk about the violation of the agreement, what's going to happen now? Well, that's a good question. I think nobody really knows what's going to happen now. I really hope that the Iranians decide to abide by the ceasefire that President Trump announced. They say that they were not the ones to launch these missiles, but all of our systems show that these missiles were launched from Iran. But let's hope this is still reversible, and let's hope that we can return to implementing a ceasefire. When we talk about the support, we talked about the U.S. support that Israel is having. We're going to talk about the support of Kosovo toward Israel. Ambassador, how do you see the support of Kosovo towards Israel? I think that Kosovo, Prime Minister Kurti was the first Balkan leader to react immediately after the American action against the 3 nuclear sites. And of course, in his statement, he fully supported and endorsed the United States and the Europeans' activities against a nuclear Iran. In supporting, of course, the United States and Europe, I assume he's also supporting Israel and all that Israel has been doing in order to destroy the nuclear threat, as I mentioned, not only from Israel, but also from potentially the Iranian regime using nuclear abilities in other areas of the world. So undoubtedly, Kosovo has stood to the right of the democratic countries that are fighting for peace and against autocratic extremist regimes that are busy in creating terror and exporting terror and supporting terror in the Middle East and in other parts of the world. Ambassador, we talk a lot about what's happening in the Middle East. We see reports, but what's really happening there when we talk about Iran, when we talk about Palestine? Well, things are really connected one to another. Iran, as we call it, is the octopus. It's actually the head of the octopus. It is a country that since the takeover of the Ayatollah regimes in 1979 has been exporting terror, extremism across the world and especially into the Middle East. From the beginning, Iran has declared the United States as the big Satan,
and Israel as the small Satan, and has declared that it will destroy Israel. And I don't know if you've seen yesterday on the news, but one of the things that were hit yesterday was a kind of clock that they put in a very central square inside Iran, and this was the clock of the countdown to the annihilation of the state of Israel, which they expected would happen at around 2040. But this has been Iran's strategy for the last, since actually 1979. It has created around Israel a belt of Shiite extremist factions and proxies that have been supporting its idea of annihilating Israel. And if we look into what happened in the Middle East, in Israel, since the 7th of October 2023, when Hamas, a terror organization that has been supported by Iran from the beginning in financing, in training, in weapons, in guidance, in anything you can think of, actually began the horrific attack of October 7th against Israel. It was then also supported by Hezbollah. Hezbollah is another Iranian-led proxy, a terror organization that is based mostly in Lebanon. And Hezbollah also joined the fighting after the 7th of October. And in addition to that, Iran has additional proxies in Iraq, the Houthis in Yemen, and all of these groups together have actually worked in order to destroy Israel. Their plan was to destroy Israel together. And since the 7th of October, Israel has been fighting for our lives in 7 different fronts. And I can say with satisfaction that the destruction or the significantly damaging of the nuclear program that Iran has been developing for the last 40 years, as well as the significant damage that has been created to the Iranian ballistic missile program, is really a huge achievement. And this joined the achievements of also severely destructing the Hezbollah's abilities and the Hamas abilities. And actually, I believe that once all this is going to be over, a new Middle East is going to be created. And I think we can already see the beginning of this when you look at Syria. What has happened in Syria and the change of regime there, the ousting of the Assad regime, actually is a result of what happened in Lebanon and the fact that Iran and Hezbollah were weakened. So the different factions in Syria felt strong enough in order to defeat another one of Iran's very strong allies, which was President Assad in Syria. So all of these changes that are happening now in Lebanon, that are happening now in Syria, there's a good chance that there'll be changes that will be happening in Iran as well. And my dream is really to be able to live in peace finally in the Middle East and to have a peaceful relationship with the Iranian people, a people that is a very smart people, people with a large tradition of 4,000 years, just like ours. And we have nothing against the Iranian people. It's just their horrific terror regime that has been ruling the people of Iran and has been working relentlessly in order to destruct Israel. That is who we have been fighting, not the people of Iran. Ambassador, Your Excellency, I have this question when we talk about Iran. Is this a conflict in which every strike is meant to weaken the other one's position when we talk about the opponent before they become a serious threat? Well, this has not been everything that is happening in the Middle East now has not been our initiative. October 7th was initiated by Hamas wanting to destroy Israel. Hezbollah joined in afterwards. And what Iran has been doing has been encouraging them all throughout the way and creating in parallel the nuclear weapons program and the ballistic weapons program. So basically, we had 2 goals
in the operation that we began carrying out 10 days ago. As I mentioned, the weakening or significant weakening of the nuclear weapons program so that Iran will not be able to produce nuclear weapons. And the second one is actually to significantly weaken and dismantle as much as possible of the ballistic missile program, because these two programs together are an extreme threat. And we were really on the verge, as we say, the 11th minute in which Iran began to produce a huge amount of uranium in the 2 months in which the negotiations with the U.S. went on just now. So Iran was not negotiating in good faith. It was negotiating with the Americans on the one hand and producing in 2 months 1/3 of the enriched uranium that Iran had. If it had up to the negotiations about enough for 6 nuclear bombs, in these 2 months in which they negotiated in bad faith with the Americans, they produced enough enriched uranium for 3 more nuclear weapons. Ambassador, while we still don't know what's going to happen with the conflict Israel-Iran, we were talking about that because we thought we had a ceasefire. But we're going to go to the conflict with the Hamas in Gaza. While it still remains, the conflict has been actively ongoing for nearly 20 months. Over 56,000 people have been killed from the Israel strikes, civilians, children, women. What's Israel respond, and what measures can be taken when it comes to minimize harm to civilians during military operations? Well, I think that just like, with Iran, it's time also in Gaza to end the war, to return the hostages, and to make sure that Hamas does not rule in Gaza. The situation in Gaza is extremely difficult. My heart goes out to the people of Gaza that have been suffering so terribly under the Hamas regime, which forced Israel to fight against it and to create a lot of the damage and results of what is happening in the Gaza Strip. I think it's time for Hamas to understand that the world is changing. Their big patron is not so big anymore, and I don't know how much it'll be able to support it. And I think that it's really time to put down the weapons, for Hamas to agree to give up the weapons and to create a different regime in Gaza. And first and foremost, to release the 50 hostages that are still being held by them for 626 days. These people have been treated horrifically, and nothing will be able to end until Hamas returns the hostages. Ambassador, when we talk about Israel and Gaza and Iran, I'm going to ask you on this personal view, how are you navigating all these challenging times, both as a diplomat and as someone who represents a country which is currently at the center of global attention? Well, Israel is going through a very difficult time for the last, as you said, almost 20 months. Being in a constant situation of war for so long has been draining for us, of course, has been draining for everybody in the state of Israel. We're a peace-loving country. We're a peace-loving people. We're a people that have done so much to improve in so many spheres, in medicine, in technology, in agriculture, in water management, and so many things. And we have a small piece of land. We want to live peacefully in that small piece of land and not be threatened, our mere existence threatened by so many enemies all around us. I think it's really time for a change in the Middle East, for peace to come, for all peoples, for rebuilding, for rehabilitating, for healing, and for a new Middle East, hopefully to be born.
Ambassador, when we talk about your personal view, how do you feel? How do you feel when you see all these civilians being killed, children being killed, when we talk about the Israeli strikes? Any civilian that is killed, any child, any woman, any man, any old person that is killed is terrible if they're from our side and if they're from the other side. As I said, we're a peace-loving people. We're not looking to hurt anybody. But on the other hand, when you're threatened by so many different fronts all at the same time, then unfortunately you have to defend yourself. And sometimes this takes a price. And the problem is that it's in Hamas's interest that their people suffer. The higher the death toll, the more of an advantage it is for their propaganda. So, you know, too many people have suffered, too many people have died, but Hamas has a very, very, very big blame on the situation in the Gaza Strip. It could have stopped the fighting a long time ago. It could have returned the hostages a long time ago. It could have decided to give up their arms and enable the people of Gaza to rebuild and to rehabilitate and to heal. But their choice was exactly the opposite. They keep fighting and fighting and fighting, and they don't want to give up their arms. They don't want to stop the suffering of their own people. And really, the situation in Gaza is heartbreaking. So you think that Hamas is using children, using civilians as a shelter? Yes, definitely. This was proven time and time again. You can look that under each and every hospital in the Gaza Strip, they created their headquarters there. They created a huge tunnel system under the hospitals, under mosques, under schools, in all places that are supposed to be humanitarian and under which you're actually, they thought that they would be protected under these places in which they build their storages, their weapon caches, their, as I mentioned, their headquarters, their computer systems, and so on and so forth. So they're cynically using humanitarian locations in order to hide and to shield themselves behind the population. And in this way, they're not enabling the civilians in Gaza to get the proper medical care because they're disrupting this possibility by using hospitals and using other humanitarian institutions as a place in which they're actually convening and managing their warfare. But could there be measures when we talk about civilians' lives? Could there be measures that Israel could take to save their lives? Israel has been doing a lot in order to try and save the lives of innocent people. From the beginning, we have been notifying people to move from one area to another, to move into the safe areas in which a very large amount of Palestinians have been accumulating, a place in which there is food and water and shelter. So Israel has been trying to minimize the effects of this fighting on the population, but in a very small and crowded place like the Gaza Strip, and with the Hamas having an interest of harming the population because it gives them much better publicity around the world and much more support, then this at times becomes very difficult, and unfortunately, civilians do suffer. But how do you view the criticism directed to Israeli when we talk about the war, and especially when it's often compared to what the Jewish people themselves experienced? I think that there's nothing to compare between the two. What the Jews went through in the Holocaust was an intentional genocide. What is happening in Gaza is absolutely not this. We're fighting against a terror organization that is hiding inside a civilian population, and unfortunately, civilians are being hurt. But Israel is not targeting the Palestinian people. Israel is not trying to, God forbid,
extinguish the Palestinian people. On the contrary. But yes, the Hamas, a very cynical and very difficult terror organization, is embedded very deeply inside the Gaza Strip. It has created tunnels of 500 kilometers under the Gaza Strip. It has hid itself in the population. It has hid itself in the safe areas as well, because what they're interested in is their survival and continuing to rule in the Gaza Strip. And unfortunately, this cynical actions inside of the civilian population is causing very big damages and casualties inside the population. So to be clear, Ambassador, Israel has nothing with the Palestinians, but is fighting against Hamas. Yes, absolutely. We're going to go to now talking about the situation in Israel right now. Is daily life secure? Well, no. As you know, that since operation in Iran began, the Iranians have been launching extremely deadly missiles against civilian populations inside Israel. As you know, Israel has been targeting military installations in Iran. It has been targeting the nuclear weapon program and the ballistic missile program, but it is not targeting the civilians. On the contrary, Iran is actually directing all of its missiles into cities, into a hospital, into research institutes, and this is deliberate. They want to cause casualties among the civilian population, and they're succeeding, unfortunately. Are there concerns about foreign nationals, including Kosovar citizens, who may be living in Israel, working or studying? Well, the Kosovar embassy in Jerusalem has been in contact with all the Kosovars that have been in Israel. Some of them have left the country. Others that decided to stay in the country are all safe. So I think that the Kosovars are all okay. Ambassador, how would you describe the Israel's relationship with the people of Kosovo and the ties between our two nations? Does this connection date back to the time when Albanians in Albania and in Kosovo sheltered Jews during World War II? Yes, well, the relationship between our two nations is an excellent one. As you mentioned, it goes back in history. I think that the first Jews arrived to Kosovo probably 500 years ago and always lived very peacefully with their neighbors. During the Second World War, Albanians were amazing in sheltering Jews and shaving them. They went according to the Besa Code, and many Albanians were saved in Kosovo and, of course, in Albania. And when the time of your crisis arrived, and Israel was the first country to establish a field hospital on the border with Macedonia, and thousands of refugees came there and were treated in this hospital. In addition, when the war ended, there were Israelis who came to Kosovo in order to help in the rehabilitation of the country after the war. Two of these people were Mr. Eli Esri, who came and helped rehabilitate schools and mosques and created vocational training programs and gave equipment to hospitals and so on. And they understood the need for psychologists in the country. He called over Dr. Moshe Lanzman, who came to Kosovo and began working with the Kosovar psychologists, psychiatrists in creating the Faculty of Psychology in the University of Pristina. Dr. Lanzman trained probably more than 1,000 psychologists over the years and was a very special person in the development of Kosovo. And just recently, last month, we had a very interesting exhibition about the work of these two extraordinary Israelis who strengthened the bond with the people of Kosovo on the most humane level. And
Dr. Landsman unfortunately passed away last year, but his memory is very much in the hearts of so many Kosovans. Sorry to hear that. When we talk about Kosovar, Ambassador, do you expect a final agreement between Kosovo and Serbia to be reached during the U.S. President Donald Trump's mandate? Because he recently mentioned us. Well, I certainly hope so. I mean, I hope that President Trump succeeds in creating peace agreements in different regions of the world. He began with India and Pakistan. I hope that now there'll be a different Middle East and things with Iran will be different. And of course, I hope that Americans and the Europeans together will be able to assist Kosovo and Serbia arrive at an agreement and that peace will prevail in the Balkans as well. Last but not least, Ambassador, Your Excellency, is there hope for peace? I believe so. I'm an optimist, and I think that everything that has happened in the last 18 months shows that changes are happening. The Middle East is changing, and I really, really pray that a new Iran will be born and that there will be a new Middle East in which peace prevails. Ambassador, thank you for your time. Thank you for being on Channel 10 today. Thank you. Thank you very much. E të ndëruar shikues, ka që kishim sa i përket intervistës që realizuan së bashku me ambasadoren e Izraelit në Kosovë, Tamar Zeve, cila ishte së bashku me ne përmes një lidhje direkte nga Jeruzalemi. Dëgjuam atë se çfarë tha, se çfarë po ndodh në lindjen e mesme dhe sa i përket marrëveshjes, të cilën presidenti Trump kishte njoftuar se është arritur për një armëpushim mes Izraelit dhe Iranit. Megjithatë, kjo nuk u respektua, me qenë se Irani kishte sulmuar Izraelin sot. Një situatë krejt e paqartë sipas ambasadores Siv. Kaq kishim sa i përket këtyre faqeve të gazetës, teksa unë si zakonisht ju lë në faqen e fundit që është sporti, nga unë natën e mirë, mirëmbëjtje, shihemi nesër nga ora 18. Nachdenklich und emotional. Das ist Florent Muslia, një nga emrat më të sfikatur të Kosova, është përballur me një sezon jo aq të mirë të Freiburgu, ku pas një fillimi optimist, gradualisht humbi hapësirën dhe besimin e klubit. Edhe pse në janar e refuzoi një transferim, duke besuar se kishte një vend në ekip, sot realiteti i tij është ndryshe. Tashmë me konkurrencën që është shtuar dhe me mungesë perspektive, Muslia është i vendosur të kërkojë një hap të ri, përgjithsisht brenda Bundesligës. Asnjëherë nuk e kam shqyrtuar një lëvizje të tillë, deklaroi Muslia, duke theksuar se